So in the question 9, x1, x2 to xi is a sequence of independent random variables, and yn equals to the sum from I equals to 1 to n xi. So we need to prove that yn is a Markov chain. So what we wish to show that the probability that yn plus 1 equals to yn plus 1 based on yn equals to yn minus 1 equals to yn minus 1, and y1 equals to y1 equals to the probability that yn times 1 equals to yn times 1 based on yn equals to yn. So if we show that two probabilities are the same, we can see that the yn is a Markov chain. So firstly, we need to find the result of the probability that yn plus 1 equals to yn plus 1 based on yn equals to yn minus 1 equals to yn minus 1, and y1 equals to y1. So this probability equals to the probability that xn plus 1 plus yn equals to yn plus 1, since the yn equals to the sum from I equals to 1 to n xi. So yn plus 1 equals to yn plus xn minus xn plus 1. So these two terms are the same. So we can get the probability that xn plus 1 plus yn equals to yn times plus 1 based on yn equals yn minus 1 equals yn minus 1, and y1 equals to y1. And then we can get the probability that xn plus 1 equals to yn plus 1 minus yn based on yn equals yn minus 1 equals yn minus 1, and y1 equals y1. And then we can equals to the probability xn plus 1 equals to yn plus 1 minus yn based on yn equals to yn times the probability that yn equals to yn based on yn minus 1 equals to yn minus 1, and then times the probability that y2 equals to y2 based on y1 equals to y1, and the probability times the probability y1 equals to y1. So based on the Bayes rules, and then which after simplify it, we can get that it equals to the probability that xn plus 1 equals to yn plus 1 minus yn based on yn equals to yn. So equals to the probability that xn plus 1 plus yn equals to yn plus 1 based on yn equals to yn, which is the probability that yn plus 1 equals to yn plus 1 based on yn equals to yn. So since we have shown that these two probabilities are the same, so we can say that yn is a Markov chain. So in the question 9, when x1, x2, xi is a sequence of independent random variables, and yn equals to the sum from I equals to 1 to n xi, after the calculation we can see that the result
of the probability yn times 1 equals to yn times 1 based on yn equals to yn minus 1 equals to yn minus 1, y1 equals to y1 equals to the probability that yn plus 1 equals to yn plus 1 based on yn equals to yn. So we can prove that yn is a Markov chain.